Muy buenas noches, bienvenidos al encuentro de hoy. Hace un tiempito que no nos veíamos, bienvenidos a nuestros compañeros al Zoom. Recuerden mantener su micrófono en silencio para no interrumpir la charla. Bien, y cordialmente les damos la bienvenida. Este evento de hoy es realizado con la coordinación de la Unión Astronómica Internacional y la Sociedad Astronómica Dominicana, Astronomy. Y hoy tenemos, señores, un 2x1. Tendremos dos charlas. La primera se titula Building Bridges Through Access and Communication, y será en inglés, por si no se la llevaron, construyendo puentes a través del acceso y la comunicación, a cargo de Lina Canas, quien es astrónoma y actual coordinadora internacional de divulgación en la Unión Astronómica Internacional. La segunda charla será sobre los asteroides, en conmemoración del Día Internacional del Asteroide, celebrado mañana, 30 de junio, a cargo de Idauris, secretaria de Astronomy. Estamos transmitiendo en vivo a través del YouTube de la Sociedad Astronómica Dominicana y nos pueden escribir sus preguntas, like y compartir. Recordamos a los participantes en el Zoom a cumplir con algunas normas. Por ejemplo, mantener su micrófono en silencio durante el transcurso de la charla y apagar sus videos para evitar sobrecargar la red. También pueden ponernos sus preguntas en el chat y las recogeremos al final. Ahora vamos a escuchar unas breves palabras de Manuel Grullón, coordinador nacional de la Unión Astronómica Dominicana para la divulgación de astronomía en República Dominicana. Bienvenido, señor Grullón. Muchas gracias, Lubia. Hi, Lina. Hola a todos. Estamos muy contentos por estas charlas que vamos a tener hoy, porque son en realidad otro fruto ya de mucho esfuerzo y trabajo que hemos hecho con la coordinación de Lina y el apoyo del equipo de trabajo de coordinación de divulgación nacional de la IAU en República Dominicana. Y gracias también a Idauris y todo el equipo de Astrodome por el apoyo a que estas, como las otras que han pasado, se den. La igualdad de acceso a la ciencia de la astronomía y la equidad en la práctica y el reconocimiento sin importar género o procedencia también son metas de la IAU, no solo es la divulgación. Hoy celebramos y vamos a conocer la experiencia de la doctora Lina Canas, que es portuguesa, sirve de inspiración a muchas niñas y jóvenes de nuestro país y el mundo. Deseamos que haya muchas personas más como Lina. En mi experiencia personal, porque como coordinador nacional de la IAU, ella es mi superior inmediata, puedo decir que Lina es una de esas personas que inspira y busca la solución a todas las situaciones, pensando siempre en el enfoque de la divulgación de la astronomía, la investigación y el desarrollo, incluso para aspectos que no son propiamente científicos de la astronomía, sino sociales, desarrollos a través de esta ciencia. Es un trabajo maravilloso el que estamos haciendo juntos y el que vamos a seguir haciendo. No quiero ya alargar más esta presentación, porque es primera vez que en la introducción me siento un poco nervioso porque estoy introduciendo a mi jefa. Entonces quiero ya dar las palabras a la señora Lina para que nos muestre, como dice el título, cómo a través de la astronomía vamos a construir puentes entre personas, entre sociedades, entre países, para a través de la astronomía crear un mejor mundo. Entonces, te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Antes de darle la palabra a la doctora, quisiéramos hablar un poquito sobre ella y su trayectoria. Lina Canas se unió a la Unión Astronómica Internacional en el 2015 como coordinadora asistente de extensión para la Oficina de Divulgación Astronómica de la IAU, o sea, Unión Astronómica Internacional. Y para la oficina, en inglés se llama Office for Astronomy Outreach. Señores, perdón que se me mezclan los idiomas aquí. Ella está ubicada ahora mismo en Japón, en el Observatorio Astronómico Nacional. Es licenciada en astronomía y tiene máster en geofísica. Y ha trabajado durante los últimos 13 años en divulgación y educación astronómica, como productora de contenido para entornos inmersivos con la Fundación Navegar y directora de proyectos como el Programa de Formación de Profesores Galileo y Núcleo Interactivo de Astronomía. Para la Oficina de Divulgación de Astronomía de la IAU, ha impulsado iniciativas como el primer simposio de la IAU sobre equidad, diversidad e inclusión celebrado en Tokio en el 2019 y otros proyectos de accesibilidad como IAU Estrellas Inspiradoras. Lina, thank you so much again for generously donating your time for this engagement. Take it away, please.
Muchas gracias, Luvia. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Idauris, por la invitación. Me perdone, mi español es muy, muy malo. Soy portuguesa, mas no hablo o hablo muy poquito español. Therefore, I will continue in English, which is better for everyone. Um, thank you so much, Manuel, for the kind words, and thank you so much, Luvia, for the introduction. If you allow me, I will share my slides before starting my presentation, and I will like to first start to give you an overview of what will be the focus of what I want to share with you all here today. I believe you can now see my screen. Yes, we can. Thank you. So as Manuel mentioned, and also Luvia, my presentation is focused on our office, or the office that I represent, or have the pleasure to representing, the IAU Office for Astronomy Outreach. We are focused on astronomy communication, astronomy engagement with the public, and the public with astronomy, not for the public, but with the public. This is a journey we walk together, and we wish the involvement of all. And how we are building these bridges through access to astronomical knowledge, and also the communication of the science of astronomy. This is a pursuit of bringing astronomy to anyone, to everyone. Astronomy for all, that's our vision, the vision of our office. And I hope to share here today with you, and hopefully engage you in our programs and our process, and how we wish to impact society through astronomy, through science. How can we make a difference in building critical thinking that is essential nowadays for our society, and as informed, fully informed citizens of the world. We are no longer confined to our own localization or our own country, but we are truly citizens of the world. Tolerance, building respect through astronomy and through scientific knowledge. That is ultimately our goal. Therefore, today I hope to give you an overview of how the IAU is doing this, how our office implements our programs. It has been a long journey. We started back in 2009 during the International Year of Astronomy, and I will finish through our vision, our strategic plan for the next decade, on how we are headed, or where we are headed. And hopefully also to share with you some of our programs and projects, always welcoming you to at any time reaching out to us, reaching out to Manuel, and share your own desire to be part of this journey in bringing astronomy, or being part of astronomy, and bringing astronomy to everyone. I wanted to give you a little bit of an overview of what our office is. It's a joint venture, actually, between the IAU, the International Astronomical Union, and the National Astronomical Observatory of Japan. As we mentioned, we are based in Tokyo. Our office is here in Tokyo. And the mission of our central organization, which is, again, the International Astronomical Union, is to promote and safeguard astronomy and all its aspects, all aspects of the science of astronomy. Research, of course, it's the core of our organization, which is the largest international astronomical association in the world. We are 12,000 professional astronomers as members, as active members. We include research, communication, which is represented by our office, education, formal education, teacher training, etc., and development, how astronomy impacts socially, economically, our society, our communities. And all of this, our key aspect is through
international cooperation, through collaboration. And this is essential in all our projects. The key word here is cooperation, collaboration, not competition. So we are not competing with anyone. Our programs are free, accessible to all, and therefore we nurture this cooperative aspect in all our programs. And we are also based at the, as I mentioned, at the NAOJ. And NAOJ wanted to be a part, after 2009, after the International Year of Astronomy, wanted to be a part of this adventure, we can say, in bringing astronomy to everyone, in communicating astronomy, outreach, and also public engagement. So NAOJ applied to be the host institution of our office for outreach. And of course, by being here, we also support the internationalization programs of NAOJ. We collaborated very closely in bringing to Japan several programs as Communicating Astronomy with the Public conference back in 2018. Again, as Luvia mentioned, the Symposium on Equity and Inclusion and Diversity back in 2009. These are just a few examples on how we wish to bring relevant programs in astronomy and society to Japan, and to support the Asian Pacific community due to our location. And our vision is, as I mentioned, astronomy for everyone. It can sound a bit generic, but we really want to think, if we need to have a vision, if we have to have a dream and pursuit of something, we need to build a big dream. And our vision is really to bring astronomy to everyone. And how we are doing this is where we can make a difference. How strategic we are in our implementation is how impact and successful we can be. As I mentioned, I think the pursuit of, I don't think we will ever be satisfied or fully satisfied, but it's the pursuit of this vision of bringing astronomy for everyone through access, through cooperation, through communication, that brings us together in this passion, through our passion through astronomy. So as I mentioned, we started back in 2009, inspired by this huge success of International Year of Astronomy, where the motto was the universe is yours to discover. And this was the vision of this huge movement was to help people rediscover our place in the universe through our engagement with the sky, and then be involved in a personal sense of wonder and discovery through science, through astronomy. This was a huge success, as I mentioned, where we engaged through the organization, the central organization of Dr. Pedro Russo, of 850 million people worldwide in over 45 countries. And the major goals helped shape our path that brought us here today, that brought me today and all of us here together. Goals such as, of course, to increase scientific awareness, to build critical thinking, to promote the access to new knowledge and to observational experiences, to empower astronomical communities in developing countries, improve formal and informal science education, to give a new vibe, if we can say it like this, to the scientist image and the traditional science, to facilitate new networks, to put people in contact, and of course contribute to gender balanced representation and reach groups that unfortunately were still are underrepresented in terms of scientific and scientific careers. We also focus all of our programs back in 2009 in the preservation and protection of the cultural heritage and natural heritage of dark skies.
and of course support the organizations of the developing world to become more involved with similar larger counterparts, and to contribute to this sense again of global cooperation. Fast forward 10 years, and throughout these 10 years, always keeping these goals in mind or at the core of our office that started back in 2012 and after 2000, and starting the inception of this idea back in 2009. Fast forward 2019, the IAU celebrated 100 years. And to make the celebration, the core of the celebration were to promote a year-long party, if we can say it like this, focus on the 100 years of astronomical discoveries. This was also a huge success. Our office collaborated directly with the IAU 100 Secretariat. Actually, it was part of the central organization, also altogether with the IAU 100 Secretariat, in which we were present in over 140 countries, with reaching over 100 million people along throughout 2019. And again, the major goals for this celebration, this 100-year celebration, we have once again to increase awareness of progress, excitement in astronomy over the past century, the importance of collaborative enterprises, once again, importance of technology development for the astronomical progress, fostering communication, fostering exchange of ideas in this global community, promoting access to astronomy, support the use of astronomy as a tool of education, development, diplomacy, improve inclusive, egalitarian, and diverse communities. So all of this were a continuation, and that pursuit of access, communication of astronomy, and bringing ultimately astronomy to everyone, to improve our society. And again, as I mentioned, this brings us to our vision that was not a vision of our office, but a vision that started many, many years ago. And again, I stress the importance of this pursuit. We should never be happy. We made accomplishments throughout the years, but this is something we cannot settle and say, this is done, or we made a huge progress and we are finished. No, this is a pursuit, a continuous hard work pursuit that has to involve everyone. And this was, all of these goals and objectives and vision were strongly or influenced very strongly our strategic plan, or the IAU strategic plan. Of course, this is institution-wide strategic plan, not only focus on communication, not only focus on development, not only focus on research, but as an overview strategic plan in terms of goals for the whole organization, the whole IAU. Very quickly, I wanted to go through the goals. Goal 1, the IAU leads the worldwide coordination of astronomy and fostering of communication and dissemination of astronomical knowledge among professional astronomers. So this is community development focused only on professional astronomers. Goal 2, the IAU promotes inclusive advancement of the field of astronomy in every country. Goal 3, the IAU promotes the use of astronomy as a tool for development in every country. Goal 4, the IAU engages the public in astronomy through access to astronomical information and communication of the science of astronomy. And Goal 5, the IAU stimulates the use of astronomy for teaching and education at the school level. We can see here already the influences of a decade, and in terms of research, 100 years of pursuing this diverse, inclusive,
and broad goals encompassing all aspects that the IAU wishes to advance astronomy in communication, education, development, and of course, research in an inclusive way through international cooperation. Our office is focused mostly under goal 4. Again, access and communication are the keywords that help us guide all our strategies, our specific strategies for our office. I just want to give you a brief overview of our structure. Our structure has 4 offices. One is the Office of Young Astronomers. The other is which is focused on training and advancement of the next generation of astronomers, of professional astronomers at a master's level, not at a school undergrad level, but at the master's and beyond level. The OAE, our sister office, focus on formal education, teacher training. So this is more the curriculum development, all the formal aspects of education. And also our sister office, Astronomy for Development, in which astronomy is the core motor or drive for socio-economical development. So all the projects focus on this aspect, the economical development. And our office, communication, public engagement, outreach, in which we try to bring astronomy to everyone, to access through communication of the science of astronomy. Our actions are predicted for the next decade are mostly focused or mostly done through our central network, the National Outreach Coordinators, in which Manuel Goulon is the national representative for the Dominican Republic. I will talk a little bit more about this later on. And we hope to facilitate in the next decade, we hope to strengthen the international communication through exchanges and translation. These exchanges can be at various levels, cultural, scientific. We hope to provide more open database and public-friendly access. This has a strong focus on the diversity of what is public-friendly access. It's only friendly as much as knowledge we have, as much diverse is our audience, and we find ways to effectively reach this diverse community of ours. Encourage communication of science and of course critical thinking that I already mentioned. We encourage IAU member and public engagement, professionals and amateurs communication, and of course citizen science activity, where our citizens become active scientists and contribute actively for science. And of course the promotion of dark skies and the Pebudot, our sense of global citizenship and citizens of the world in protecting the only home we know, our planet Earth, and of course protecting our dark skies that are quite in jeopardy nowadays. The focus of our actions, very briefly, this is more in terms of practical aspect. We do outreach for the IAU. We support skill building for outreach professionals, our community of amateur astronomers, professional astronomers, and support the development of their communication skills. And of course, as I mentioned again, the coordination or central coordination of astronomy related networks, not only the national outreach coordinators, but for instance, the IAU Dark Skies Ambassadors, for instance, our translation network, in which we also collaborate with translators, with scientific reviewers, proofreaders to disseminate astronomy in different languages. All of these are networks that are associated with astronomy and that support this access and communication aspect. Some examples of skill building: we edit the Communicating Astronomy with the Public journal. This is a free
peer-reviewed journal. You can all access it online. And this is for astronomy communicators, although the target audience is astronomy communicator, but it's free and accessible to all, and it's a good read, even for astronomy enthusiasts. We also support the coordination and the organization of communicating astronomy with the public conference. This conference this year was for the first time an online conference, fully online, and it was quite an impressive outcome because we had over 1,200 participants, which was the largest effort. And in our case, we were very happy with this format because it actually allowed us to have one of the most diverse audiences that we ever had. It was a free registration, and this allowed us to have to definitely reach and have the involvement and representation of many countries and many professional outreach professionals that otherwise could not travel to be present at the Communicating Astronomy with the Public conferences that usually face-to-face. Our IAU National Outreach Coordinators are, as I referred, is the central network. We are represented in over 135 countries and regions, and we are a very diverse network. But definitely everyone is driven, is active, is engaged, and really believes in this this pursuit, if you can say it like this, of bringing access to everyone, access to astronomy. When we show a map, we really don't see the faces behind behind this network. And I always take this opportunity to show some of our hardworking collaborators, friends around the world. It's thanks to them that we have the a successful engagement in our communities, that we have a strong impact in our programs. I'm going to go very briefly on how, or in the more practical aspect of our programs. As I understand, we reach the now in my time zone, it's already 9 a.m. in the morning. So very briefly, I want to show some examples of the programs that we have. We have the translation network that I already mentioned, and more than translations, we want to make localization, which means to adapt our astronomy activities to the place into which they are destined from. So more than just making a mere translation, we want to adapt to the place and the culture and the society of that resource is destined to. Provide resources to underserved communities. Now we are focusing on our program Telescopes for All. So we bring telescopes to countries and communities that are not served, that do not have yet telescopes. And we disseminate astronomy resources that are free and they are open source. This is the translation network. We have currently 400 volunteers among translators, scientific reviewers, proofreaders, Telescopes for All, in which we have a collaboration with several projects around the world, including Leiden University, including Starshines for Everyone, and of course the providers of the telescopes. We also make a special program, One Family, One Telescope, in which we distribute small telescopes to the communities. We have the program Meet the IAU Astronomers, in which everyone can send us a request into requesting an astronomer, a professional astronomer, to participate in their own programs, of course, for free, in their own language, including, depending on our pool of astronomers. We have now almost 200 professional astronomers that are willing to join this program.
Throughout the year, we carry several projects. One on dark skies in May. As I mentioned, the telescopes for all that just finished. Women and girls in astronomy between early February and early March. And the next one will be in October, in which we celebrate 100 hours of astronomy non-stop. These are programs and these are spread throughout the year, but we also have programs that we want to be the basis of all our projects. One is Women and Girls in Astronomy. All our projects should have a component of trying to be inclusive of women and girls, and to also to target underrepresented groups. Inspiring Stars more focus on physical disability, hearing impairment, visual impairments, that also should be the baseline of all our activities. This is not a specific project. This is throughout the year, encompassing all our programs. Translations is another program for all our projects, and of course, access to professional astronomers. I'm sorry if I took too long. No, not at all. Thank you so much, Luvia, and thank you all for joining today and for taking your time in listening to me. And as I always say, we are one email away, and please do reach out to us. Do contact us if you wish to engage and be part of our community. And if you identify yourself with our goal, our vision of truly making astronomy accessible to everyone. Thank you so much. That's amazing. Thank you so much, Lina. I feel like the IAU is one of those international institutions that really makes an effort to feel closer to the common person, to us who want to do a little bit of something in our place. So we do have some questions that were previously sent in by our colleagues. So I'm going to start off with that. Y a los que nos acompañan en el Zoom también pueden ir poniendo sus preguntas en el chat. So Lina, when did you realize that you wanted to study astronomy? As a woman in science and as a part of the most important international entity in the field, what advice can you give to little girls that want to follow in your footsteps? Thank you so much, Luvia. Thank you for your question. So the first time that I had my "this is it" moment, actually and ironically, was during an outreach event activity in Portugal. Back in Portugal, it was fairly late. I was around 17, and there was an observation session on the rooftop of a museum, of a science museum. And my family and I, we were on holidays, and we just decided to go there and to watch Jupiter and Saturn that evening through the telescopes. It was the first time that I ever had engaged, and I had my "this is it" moment. And I immediately, I just asked, where can I study this? And in Portugal, we were lucky to have one astronomy degree, and the rest is history. I would just engage with astronomy first at the research level, and later on with a focus on outreach and education. An advice, if I can have an advice, I think it's also good advice for life in general. We cannot accomplish anything alone. And I usually say, and this is very personal, I'm fortunate to meet people that are inspirational, that are driven, that have a good perspective and attitude in life. And my focus is to try to surround myself or be close, if they let me, to be close to those people that have the same values, the same ideas, the same goals as I do. And that helps a lot in pursuing whatever you wish to accomplish in your life. So not only in astronomy, I think this is relevant to any field that we really want to pursue. We are not islands, we are not isolated. So try to connect
and be inspired and support the people that surround you. I think this is the most important, if this makes sense. It does. Very wise words indeed. So we have a quick question from Brici Ocaña, actually. Breezy, I know her very well. Yes. So, well, I prefer you to read it from the chat because it's in Portuguese. Of course. And, I don't want to butcher the language. No, please. In the chat, let Yeah. me... Olá, Lina, muito obrigada pelo chat. So, perfect, yeah, basically. Portuguese. I have a question. You are planning obrigada. to keep CAP conference virtual? This is a good question. I would say yes. And I give you some context on this. So we are not the sole organizers. This is closely related to division Commission C2, Communicating Astronomy with the Public. So from OAO side, all our contacts, meetings, etc., they are already virtual. And for us to have this virtual component, at least component, if not 100%, at least partial, is essential. Because we understand that this is the only way that we can make truly accessible, truly impacting, truly representative of our community. Nowadays, it's not only a matter of how costly it is to travel, but it's also a personal choice, because we have to start thinking of the ecological footprint that a trip to Japan, a trip to Europe has on climate, on ecologically speaking. So we also have to be aware of that impact that these large meetings have. Also, we have to think about the anxieties and some motor disabilities that our community has. They are anxious about traveling by plane or traveling at all. They have physical constraints in traveling. So we have to provide virtual alternatives. So all of this combined, I would say yes. Having at least a virtual component or a virtual option would definitely have to be mandatory in future planning. Thank you. That actually brings to mind a quick question, if I may. Do you guys at the IAU calculate your own carbon footprint? Maybe that could be something you guys could do and share. This is an excellent point. Yes, we do. We already start to do this very, how can I say, not very thoroughly, because then the pandemic, we stopped traveling at all. There was no trips, and there are still no trips, at least related to our office. But yes, this is something. And more than that, as you mentioned, I think it's always important to have this publicly disclosed, that all people hopefully can, if we're doing a good job, hopefully be inspired and follow it. And also, if we're not doing a good job, that we can have the feedback and the push from the community into behaving accordingly to our the current times. Awesome. And like the scientific method says, test and gather feedback and do it better. So back to our questions. Exactly. We still don't have any questions, any more questions on our Zoom chat. But another question that we had for you, Lina, you've been involved, of course, in diversity and inclusion projects, and you've talked us through some of them. How does astronomy outreach specifically help to even the playing field for differently abled individuals? Thank you, Luvia. How does astronomy outreach helps to leveling the playing field?
I would say that it's by incorporating inclusive strategies across our programs and projects. So as I mentioned in my, I believe it was my last slide, we have projects that are around some dates, but we do have programs that we try to make mandatory, such as translations, such as inclusive measures for people with disabilities, target underserved communities, such as women and girls. So there are always measures that we can put as a baseline for our outreach programs that has to be independent of the type of activity, that have to be present, so that our programs are truly accessible and can be truly representatives. And of course, this is not our team sitting in our office thinking about it. No, that's not the way to go. We have to involve the community in drafting all these strategies for these programs. And more than that, we have to bring the underrepresented groups, people with disabilities, women and girls, remote and rural communities, into the decision-making process when we are conceiving our projects and programs. I don't know if this answers your question. Yes. So increasing representation, but not only increasing representation at the decision level. This is the most important. Right. Yes. And it also ties into another question kind of in the same vein, which is how does the IAU, and you, of course, being the International Outreach Coordinator, how does the IAU adapt to the vast cultural differences in each country without compromising the objectives? I would say representation and inclusivity is already part of our objectives. As I mentioned, one of our goals and subsequently some of our objectives is to have this inclusive research, inclusive outreach. So this is already part of the backbone of our strategic plan, of our strategy. But again, I would say that it's again with representation at a decision-making level. We don't have to change anything. We just have to be fair, inclusive, diverse, and diverse, I mean representative at a decision level. And this is a pursuit. I mentioned this regarding our vision of bringing astronomy to everyone. We should never be satisfied. We should never say, okay, we have 18% of women researchers. This is good. No, we should never say that. It's not good, not at all. We should be more ambitious. So this is a continuous pursuit, and that pursuit is made by pushing, I think we can use this word, pushing representation at a decision-making level, at the high level, presidents, chairs, co-chairs, organizing committees, etc. Awesome. So we have another quick question in the chat, and we have around, we still have a couple of minutes for some more questions. So Alberto says, how would you say teaching astronomy and bringing astronomy to everyone improves a country's economy? This is a common goal that Astronomy and the IAU have. Thank you for this question, and this is quite an important aspect of our programs, especially because it's where we converge, where we bridge with our sister office of using astronomy for development with this social economical aspect component. From our side, which are the programs, as mentioned, based on outreach, how can this impact economically? I can give one example very briefly. I know we are a bit running out of time, but one of these improvements that we can make economically, I will give an example, is, for instance, in the field of astrotourism. There are excellent examples, and Manuel is one of them right here, that can share this expertise and how this impact and how we can change, we can turn
outreach programs and astrotourism, protection of the dark skies, and other programs into economically impacting activities. I want to give one particular inspiring example beyond this one from Manuel, which is in India. And this program, it's called Astro Stays, and this group is in the Himalaya, located in the Himalaya, and they're providing telescopes, and they're providing training in astronomy. They have excellent skies, and they're training the local communities. It's not someone that comes from outside and that is doing no, they are providing the knowledge, the training, to giving jobs to the local communities, and also bridging that for all the tourists that come to experience that program, experience their stays in their homes from a touristic perspective. So this actually moves a lot of the economy in this small, remote communities. Yeah, I heard about that project, and it really amazed me because the community was able to take that money and reinvest it for the own community, and that actually had a positive impact on how they spent, you know, everything that happened with COVID, with greenhouses for themselves, and all that was really, really amazing. Yes. So, and speaking of ambitious, you did mention that word. The IAU Plan 2030 is quite ambitious. Do you have any thoughts on it? Would you change anything if you could? Of course, I'm a bit biased on. I will be a bit biased on this answer. I think that the planning, the strategic plan is a quite comprehensive one, and it's quite good for the next decade, and quite ambitious. I would probably and inevitably, because my office is communication, it's outreach, it's public engagement, is to highlight and strengthen this this public engagement aspect across all the goals. To have the active participation of society is crucial. Research, development, formal education, and not only specifically for our office, focus on outreach. So I think that communication is essential for the successful implementation of the strategic plan. That's the only thing that I would probably change, or I would probably highlight, but that is also something that we as an office of the IAU will help contribute towards the other goals and the achievement of all the other goals, not only under goal 4 of the strategic plan. Awesome. And we hope to see those goals come to fruition, and of course, do our part for them. So without further ado, we don't have any other questions at this time. Thank you again so much, Lina, Thank you so much, Livia, for your time. Thank you, everybody who handed in their questions. You're welcome to stay with us for our next talk, which is in Spanish, but I know you speak a little bit of Spanish. And before we get to that, we do have a brief introduction by Manuel Grullón, and then we go on to Idauris. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. That was quite strong. I'm very, very happy because of this opportunity for you, boss, to share all of what EIU is to everyone. And I will thank you also for the invitation for the Astrotourism workshop, which we take a lot of ideas of things that we are already doing here in our country, Dominican Republic. Before that workshop, we on the team will be already in contact with a low income poverty community in a vulnerable area, when we will start to make them training for astrotourism activities in their lands. This is about to happen in less than 40 days, and it's quite challenging, but it's completely worth it. And now more that I have seen what that girl in India is doing with all the things she have against us, with all those
risk factor, and that program is so successful. It's really amazing. Now we will go to the next part of our event tonight. We are very happy. Thank you so much, Manuel. Thank you. No, thank you, boss. Okay, we'll not discuss for a thank you, but thank you. It's okay. Oof. Pronto. Okay, now. Un momentito, Samuel, que estoy trabajando. I'm working. Espera. Thanks, parenthood things. Okay, now, ahora, para la segunda sección de nuestra actividad de hoy, tenemos el honor de compartir una charla que nos va a ofrecer la secretaria de la Sociedad Astronómica Dominicana y Dauris Contreras. Pero antes de eso, queremos dar unos pequeños glimpses de por qué la Unión Astronómica Internacional hace el Boom Observation Day o el Día de los Asteroides. Esto es una manera de acercar a las personas a la naturaleza de estos objetos y acercar a las personas a comprender mejor la astronomía desde una perspectiva que para ellos podría ser un tanto amarillista. Por ejemplo, en todas las charlas, lo pueden saber todos los que hacemos divulgación en astronomía y en otras instituciones. En todas las charlas de divulgación casi siempre viene la pregunta: ¿hay peligro de que un asteroide nos golpee y cause un problema en la Tierra? Entonces, esa curiosidad que está basada en un miedo natural, tomar esa curiosidad y explotarla para enseñarles la naturaleza de los asteroides y que aunque sí son peligrosos y hay objetos potencialmente peligrosos entre ellos, también ofrecen oportunidades de aprendizaje y hasta de desarrollo en un futuro. En el día de hoy, en conmemoración del Día Internacional de los Asteroides, en colaboración con Sociedad Astronómica Dominicana, y Dauris ha preparado una muy buena presentación que nos va a compartir a continuación. Y Dauris Contreras, ustedes la conocen, es una joven muy proactiva, con un canal propio de divulgación en Instagram que se llama Science for Doquier, el cual seguimos constantemente y le felicitamos por ese trabajo. Y agradecemos mucho el apoyo que ella siempre da a esta clase de colaboraciones con Sociedad Astronómica Dominicana y en su canal también. No voy a seguir ya porque Idauris después dice que yo exagero, pero no, yo estoy siendo conservador. Bienvenida, Idauris. Ok, buenas noches. Pues nada, hablemos un poco sobre el Día Internacional de los Asteroides. Denme un segundo. ¿Pueden ver mi pantalla? Positivo. Ok, bueno. El Día Internacional de los Asteroides, para ser más específicos, esto surgió después del 6 de diciembre del año 2016 en una asamblea nacional que se celebró por las Naciones Unidas, donde se aprobó esta resolución. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto como tal? Esto trae consigo ciertas curiosidades por el hecho de que este es justamente el día del aniversario de Tunguska, o sea, un evento que surgió en Siberia en la Federación Rusa, el cual, por razones obvias, pues fue el 30 de junio, pero este evento no pasó en el 2016, sino pasó en el 1908. Ahora bien, siendo completamente honestos, el propósito de celebrar este día como tal es para aumentar la conciencia que existe sobre el peligro de los asteroides y básicamente marcar cuál es la diferencia como tal entre los asteroides, los cometas y todo esto, porque de cierto modo, anterior a este día como tal, esta conmemoración, no se tenían muy claros ciertos aspectos y tampoco se tenían ciertas medidas de qué podríamos hacer si en algún punto determinado algún evento como este se aproxima a la Tierra. Ahora bien, ¿por qué se celebra el Día Internacional de los Asteroides? Como había comentado hace unos minutos, el 30 de junio del año 1908 fue el impacto de Tunguska en Siberia. Eso terminó literalmente derritiendo árboles en un radio de aproximadamente 2.150 kilómetros cuadrados. Al derribar todos esos árboles y al causar el impacto que tuvo como tal, pues básicamente la forma en la de celebrar este día fue como una conmemoración a este evento, por lo cual la Asamblea General de la ONU lo que hizo fue que el 30 de junio lo puso como el Día Internacional. Pero para seguir con esto, en realidad deberíamos dejar claros ciertos puntos. Por ejemplo,
El evento de Tunguska, básicamente de forma explícita, lo que quiere darnos a entender fue que en 1908, aproximadamente a eso de las 7 de la mañana, tuvo lugar lo que fue este fenómeno. Esto fue un bolido de aproximadamente 80 metros de diámetro y el mismo terminó detonando en el aire. ¿Qué pasa con esto? Debemos recordar que estamos hablando de una época de 1908, por lo cual las teorías que surgieron y que de hecho aún continúan son infinitas. Pero hay un punto común y es el hecho de que esta explosión detonó numerosas apreciaciones en ciertos lugares sismográficos del Reino Unido, debido a las fluctuaciones que se presentaron en la atmósfera. Como les había comentado, esto derribó árboles en un radio de aproximadamente 2.150 kilómetros cuadrados. Y no solo eso, muchas de las casas que estaban relativamente alrededor se le cayeron sus ventanas e incluso personas que estaban aproximadamente 400 kilómetros se cayeron al suelo porque no soportaron la presión que estuvo luego de que esto detonó. Ahora bien, un dato curioso es que durante varios días, no solamente en Rusia, sino también en Europa, se podía leer literalmente luego de las puestas de sol, como si literalmente tú tuvieras una luz, pero realmente no había ninguna. Y esto se debe a que se formaron nubes densas sobre la región a grandes altitudes, las cuales reflejaban la luz del sol detrás del horizonte. Eh, es por ello que los cielos nocturnos terminaban brillando e incluso muchas personas terminaron haciendo informes de este evento que estaba pasando en Asia, quienes incluso también afirmaban que podían leer a medianoche fuera de sus casas sin necesidad de tener ninguna luz. Ahora bien, eh, algo interesante de este fenómeno de Tunguska fue que trajo consigo una cantidad infinita de hipótesis, como le había dicho, pero de cierto modo había un punto común y la razón por la cual todas esas interrogantes surgían era porque literalmente no se recuperó ningún fragmento del cometa o asteroide. De esta manera se manejaron muchas teorías que trajeron muchas dudas, pero de todos modos lo que se terminó llegando básicamente a concluir fue que fue un cometa formado por hielo, que al alcanzar la superficie básicamente no se produjo cráter, por lo cual no se encontraron ningunos restos. Ahora bien, hemos hablado de cierto modo un poco de todo este evento como tal, pero no hemos entrado en un tema puntual, que sería, ¿qué es un asteroide? Los asteroides básicamente son definidos como cuerpos rocosos, metálicos que orbitan alrededor del Sol. Dependiendo de su longitud y tamaños, los asteroides van a determinar el impacto que podrían tener en la Tierra. Como un asteroide tiene estas características, básicamente cuando él entra en la atmósfera terrestre, la velocidad calculada en kilómetros por hora, ocurre una fragmentación de materia sólida, producida por lo que nosotros logramos apreciar casi en todas las fotos de asteroides que vemos, que son como una clase de bolas de fuego. Estas impactarán, esto obviamente son teorías, que no, no como tal un punto conciso, pero podrían impactar como ondas expansivas dependiendo de su tamaño. Depende del tamaño del asteroide, podemos saber el impacto que pueda tener. Un asteroide básicamente es un tipo de roca espacial, pero tenemos que recordar que los asteroides son más pequeños que los planetas y que por lo general se trasladan en una órbita elíptica alrededor del Sol. Sabemos que existen millones de asteroides y la mayoría de ellos se encuentran en el denominado cinturón de asteroides, que hablaremos de ello en unos minutos. Ahora bien, ¿qué pasa con el resto de esos asteroides? Por lo general, todos ellos se distribuyen en una trayectoria orbital alrededor de los planetas del sistema solar, entre ellos y la Tierra. Ahora bien, los asteroides son motivo de estudio constante debido a la cercanía que mantienen con la Tierra, pero debemos recordar que las probabilidades de que impacten son extremadamente bajas, a pesar de que en el pasado remoto pues se han calculado, pues han alcanzado nuestro planeta, que de hecho un dato curioso es que muchos científicos atribuyen las desapariciones de los dinosaurios a un asteroide, pero cabe destacar que para mencionar un poco más de la historia como tal, el nombre de asteroide proviene del griego que significa figura estelar, y esto hace referencia a su aspecto como tal que tienen, ya que cuando observamos los asteroides a través de un telescopio, realmente ellos tienen una apariencia que podría parecerse a una estrella, que de hecho durante el siglo XIX a muchos de los asteroides que hoy conocemos se les solían llamar planetoides o planetas enanos. Entonces,
¿De dónde vienen estas rocas que nosotros estamos hablando en este momento? Básicamente, la hipótesis más convincente que tenemos es que los asteroides son restos de nubes de gas y de polvo que se condensó hace unos 5 millones de años. Estamos hablando de la de cuando se formó el Sol, la Tierra y básicamente todo lo que nosotros conocemos en nuestro sistema solar. Ahora bien, parte de la materia derivada de todo esto básicamente se agrupó en un centro y formó un núcleo. Esto fue lo que le dio origen al Sol. Ahora bien, el resto de esta materia que giraba alrededor de ese núcleo formó pedazos de diferentes tamaños derivados planetesimales. Ahora bien, los asteroides provienen de esta parte de materia que no se incorporó ni al Sol ni a los planetas del sistema solar. Por ende, eso quedó ahí y lo que nosotros conocemos como asteroides son esos restos. Ahora bien, cabe destacar que los asteroides, por tener una fuerza gravitatoria muy débil, esto termina causando que su forma no sea completamente esférica, ya que sabemos que la forma que tienen los cuerpos en nuestro sistema solar, esa forma básicamente esférica, se debe mucho a la influencia de la gravedad en ellos. Ahora bien, un dato curioso es que su diámetro puede variar desde unos metros hasta incluso cientos de kilómetros. Por lo general, los asteroides están compuestos por metales y rocas, cuyas proporciones pueden variar dependiendo el astro celeste. Ahora bien, un dato curioso de los asteroides es que ellos no tienen atmósfera y por lo menos algunos de ellos suelen poseer incluso un satélite. Ahora bien, desde la superficie terrestre los asteroides se ven muy pequeños, básicamente parecieran ser como un punto de luz, como si fueran estrellas, debido a su tamaño y a su gran distancia que por lo general tienen desde la Tierra. Por ende, lo que se sabe de ellos se debe mucho a las medidas astrométricas y radiométricas, curvas de luces y espectro de absorción. O sea, básicamente de lo que estamos hablando ahora son de cálculos astronómicos que permiten conocer ciertas de las cosas que nosotros tenemos en nuestro sistema solar, ya sea de los planetas, exoplanetas e incluso ciertas características del Sol. Ahora bien, lo que nosotros conocemos como los asteroides suele de cierto modo ligarse mucho al concepto que nosotros tenemos sobre los cometas. Es por ello que sería bueno nosotros aclarar ciertas cosas. Por ejemplo, los asteroides y los cometas, que sería nuestro primer punto. Los asteroides y los cometas tienen en común que son cuerpos celestes que orbitan alrededor del Sol. Ahora bien, estos suelen tener ciertos trayectos inusuales, como acercarse al Sol o a otros planetas. Y también sabemos que ambos tienen una característica común, que son remanentes del origen de lo que nosotros conocemos de nuestro sistema solar. Ahora bien, sin embargo, se diferencian en que los cometas están compuestos por polvos y gases y además de partículas de hielo. Los cometas son conocidos porque tienen una cola, que por lo general en las fotografías salen bastante bonitos, o estelas que dejan a su paso. Aunque debemos recordar que de cierto modo no todos ellos dejan ese rastro. Ahora bien, al contener hielo, su estado y su apariencia varía según la distancia en el Sol. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Son muy fríos y oscuros cuando están lejos o se calientan y expulsan polvo de gas. De hecho, de ahí lo que se conoce como el origen del rastro de la cola que mencionaba hace unos segundos. Ahora bien, cuando se acercan al Sol, se creen que los cometas pueden incluso haber depositado agua y otros compuestos orgánicos en el planeta Tierra en algún punto determinado cuando recién se estaba formando. Ahora bien, tenemos aquí el punto A y el punto B, que son dos tipos de cometas. Tenemos los cometas de periodo cortos, que son aquellos que tardan más o menos 200 años en completar su órbita alrededor del Sol, y por otro lado tenemos los cometas de periodo largo, aquellos cometas que realizan órbitas largas e impredecibles. Pues incluso esto pueden tardar aproximadamente 30 millones de años en completar una vuelta alrededor del Sol. Ahora bien, hay algo curioso en este tema de los asteroides, y es el hecho de que existe una relación entre las formas, los tamaños y la distribución de masa que poseen los mismos. Por ello, el tamaño de los asteroides varía entre 1000 kilómetros del más grande hasta rocas que apenas tienen unas decenas de metros. Ahora bien, los tres más grandes son similares a planetas en miniaturas. Son más o menos esféricos, porque en este caso, al tener más masa, la gravedad suele de cierto modo impactarlo un poco más. Su interior está parcialmente diferenciado y se cree que son protoplanetas. Sin embargo, la gran mayoría son mucho más pequeños. O sea, lo que nosotros conocemos en general son planetas
son asteroides que no son tan significativos en cuanto a tamaño como los que suelen ser los más llamativos y de los cuales tenemos más conocimiento. Sin embargo, esta forma que tienen tan irregular y estos restos que por lo general llevan consigo del sistema solar son esos fragmentos que de cierto modo surgieron de colisiones catastróficas. Por ende, aquí nosotros conocemos a uno que es bastante famoso, que es Ceres. Que un dato curioso de este es que anteriormente Ceres era considerado un asteroide, pero ha entrado en la categoría de planeta enano, similar a lo que pasó con Plutón, porque incluso de todos los asteroides que conocemos, Ceres es el que aparentemente posee esa forma relativamente circular. Ahora bien, en cuanto a tamaños, tenemos a Palas y a Vesta, que ambos son con un diámetro de aproximadamente 500 kilómetros. Vesta, además, es el único asteroide del cinturón principal que en ocasiones puede verse a simple vista. Eso tienen que cumplir 600 características, obviamente, en cuanto a clima y todo eso, pero podría llegar a verse. Y un dato curioso es que en ciertas ocasiones han existido algunos asteroides como Apophis que también, al igual que Vesta, pueden verse a simple vista. Ahora bien, cuando hablamos de masa de los asteroides, podríamos enfocarnos en el cinturón principal. Este podría variar desde unos 2.8 a unos 3.2 por 10 elevado a la 21 kilogramos. En palabras simples, podríamos decir que de estos asteroides que estamos hablando básicamente del 4% de la masa de la Luna. Por ejemplo, Ceres tiene un 9.5 por 10 a la 20 kilogramos, que representa básicamente la tercera parte del total de todos. Como habíamos dicho, Ceres es uno de los más grandes, junto con Vesta, que aproximadamente tiene el 9%, Palas, que tiene el 7%, y que tiene aproximadamente un 3%. Y básicamente con ellos nosotros alcanzamos la mitad de la masa. Ahora bien, tenemos otros que son relativamente pequeños, pero que de todos modos están ahí y son asteroides que de cierto modo hemos llegado a conocer. Ahora bien, a partir de este número como tal que nosotros estamos hablando, o sea, de estas proporciones tan pequeñas, el número aumenta. Pero ¿por qué aumenta de esta forma tan radical? Es por el hecho de que algunos no tienen una masa tan considerable como lo hemos mencionado, porque cuando hablamos de que algunos de ellos poseen básicamente el 7%, el 9%, sabemos que la cantidad que queda, pues en comparación con ellos va a ser muy mínimo. Y en esta figura que tenemos aquí, por ejemplo, podemos ver los tamaños relativos entre un planetesimal, cometas, asteroides, meteoroides y granos de polvo. En este diagrama como tal, nosotros podemos ver que incluso hay algunos que pueden tener entre 10 y 15 kilómetros, este que está por aquí abajo. Ahora bien, tenemos ciertas curiosidades cuando estamos hablando, o más bien datos curiosos de los asteroides. Entonces, uno de estos datos curiosos que podríamos mencionar es que según la clasificación de los asteroides y su posición en el sistema solar, la mayoría de ellos se ubican en el denominado cinturón de asteroides, lo que mencionaba ahorita. Recuerden que esta es una región que está ubicada entre Marte y Júpiter. Ahora bien, el tamaño de los asteroides es inferior al de un planeta y por lo general, en su mayoría podríamos decir que es superior a lo que es un meteoroide. Por ejemplo, también sabemos que las dimensiones de un asteroide pueden oscilar desde 500 kilómetros de diámetro hasta aproximadamente unas decenas, que podríamos limitarnos a decir que serían unos 50 metros. Por lo general, también los asteroides son designados según un número de catálogo, ordenado cronológicamente de acuerdo a su fecha de descubrimiento. Y por lo general también tienen ciertos nombres de personajes de mitología griega. Un dato bastante curioso referente a esto, porque esto fue uno de mis libros favoritos desde que creo que empecé con esto con la lectura como tal, y es que el asteroide más famoso en la literatura es el asteroide B612, que es el asteroide donde se origina como tal el personaje del Principito, o sea, del libro del Principito. Así que también tenemos un asteroide bastante conocido en la literatura. También sabemos que existen asteroides pequeños que chocan a la Tierra, pero incluso sin nosotros saber sobre esto pasa de manera bastante frecuente. Y la forma por la cual pasa de manera frecuente es porque
y no nos damos cuenta, obviamente, es por el hecho de que suelen quemarse en la atmósfera y como no causa ningún impacto, pues no sale a relucirse el hecho de que tienen algún riesgo. También sabemos que la NASA nos ha comentado que para haber un impacto de algún asteroide y que pueda ser algo significativo como tal en la Tierra, tendríamos aproximadamente 10 años de anticipación para nosotros poder prepararnos, saber que eso va a tener algún impacto y que incluso, o sea, existen muchas medidas para si en algún momento pasa un evento como este, en esa cantidad de tiempo que es bastante considerada, estamos hablando de 10 años, para saber qué podríamos hacer. Y pues obviamente si se llega a presenciar un impacto de un asteroide, se recomienda alejarse de las ventanas, porque recuerden lo que le comentaba al inicio, lo que pasó en el evento allá en Rusia, y pues nunca mirar directamente a esos destellos tan brillantes. Ahora bien, tenemos varios tipos de asteroides. Por ejemplo, tenemos los asteroides del cinturón de asteroides, pero por cierto, un dato curioso es que según su ubicación, es que nosotros por lo general los clasificamos en ciertos grupos. Por ejemplo, aquí pueden ver, los asteroides del cinturón de asteroides son los que orbitan el espacio en la frontera entre Marte y Júpiter. Y por lo general, este cinturón es el que conglomera básicamente la mayor cantidad de asteroides que nosotros tenemos en nuestro sistema solar. Tenemos también los asteroides centauros, que son los que orbitan la frontera entre Júpiter y Saturno, y entre Urano y Neptuno, así respectivamente. Eh, Tenemos también los asteroides troyanos, que son aquí lo que tenemos el número 3. Estos básicamente son asteroides que comparten la órbita de un planeta, pero por lo general nunca llegan a impactar el planeta. Eh, por un dato curioso de eso es que en realidad esos asteroides son los que de cierto modo se encuentran más cercanos a nuestro planeta y es por ellos que se subdividen en tres grupos. Tenemos los asteroides Amor, los asteroides Apolo y tenemos los asteroides Atom. Los primeros son aquellos que se cruzan con la órbita de Marte, los segundos son aquellos que se cruzan con la órbita de la Tierra y por eso resultan ser, digamos que relativamente una amenaza, pero como les había comentado, el riesgo de impacto es extremadamente bajo, así que no hay nada por lo cual preocuparse. Y pues los últimos, el Apton, son aquellos que se cruzan de manera parcial en la órbita de la Tierra. Ahora bien, tenemos al bastante interesante y el más conocido cinturón de asteroides. Este que tenemos aquí. Básicamente, el cinturón de asteroides consiste en la unión o más bien la aproximación de varios cuerpos celestes distribuidos en forma de anillo. O también podríamos decir en forma de cinturón, por eso se llama cinturón de asteroides. Como les había comentado, este cinturón de asteroides se encuentra en medio de Marte y de Júpiter. Se calcula que aproximadamente 200 asteroides de tamaño grande, que representan literalmente diámetros en kilómetros, y casi 1 millón de asteroides de tamaño pequeño, que representan aproximadamente también algún diámetro de 1 kilómetro, mientras que los más grandes pueden representar cientos de kilómetros, se encuentran ahí. Debido a que los asteroides como tal son identificados de manera relativamente diferente y tenemos tanto en el cinturón de asteroides, vamos a intentar enfocarnos en 4 de esos asteroides que son de cierto modo los más importantes, o no asteroides como tal, sino cuerpos que se encuentran en el cinturón de asteroides y que de cierto modo son los más relevantes. Por ello tenemos Ceres, Vesta, Palas y Giga. Ceres es el más grande y es el único que estuvo muy cerca, como les había comentado, de ser considerado planeta por su forma esférica, ya que tiene realmente, como pueden ver en la foto, una forma bastante definida. Vesta es el segundo asteroide más grande del cinturón y pues de cierto modo, aunque no lo crean, contiene la mayor masa y la mayor densidad. Podríamos pensar que es Ceres porque es como que el que fue más cercano de llegar a considerarse planeta y de hecho es el que tiene la forma más circular. Pero la forma de de Vesta realmente es diferente, ya que pueden ver que es como si tuviera una clase de esfera, pero como si estuviera un poco achatada. Ahora bien, Palas es el tercero más grande del cinturón, por eso nos estamos enfocando en estos. Hay muchos más bastante interesantes, pero vamos a ser un poco puntual. Y pues su órbita está levemente inclinada y algo
digamos que un poco particular referente a su tamaño. Ahora bien, Higia, que es el último, es el cuerpo más grande del cinturón, con un diámetro de aproximadamente 400 kilómetros. Pues, es de los asteroides más grandes que tenemos aquí. Y pues su superficie es bastante oscura. Pueden ver que entre los tres ese es el que parece como que tiene esas manchas grises. Y es por ello que realmente resulta extremadamente difícil lograr identificarlo en el cinturón de asteroides. Ahora bien, ya para terminar con el propósito como tal de esta charla, debemos llegar al punto que nos trajo aquí, que fue el Día Internacional de los Asteroides. Y quería más o menos puntualizar este hecho, que es, ¿qué se está haciendo en el mundo para contrarrestar este fenómeno? ¿Qué estamos haciendo para básicamente seguir con lo que se planificó en el 2016? Aquí entran ciertas cosas quizás un poco más políticas de cierto modo, y es por el hecho de que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de los Estados Unidos publicó en el año 2018 un plan denominado Estrategia y Plan de Acción Nacional para la Preparación de Objetos Cercanos a la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Esto básicamente lo que nos quiere mostrar es que tenemos que establecer ciertas estrategias y protocolos de emergencia en un periodo de aproximadamente 10 años. Cabe destacar que esto no fue solamente un plan de ellos, ya que se estuvo trabajando en conjunto con la NASA y la Agencia Federal para el manejo de estas emergencias, obviamente por cierto conocimiento que puede proporcionar la NASA. ¿En qué consiste esto? Básicamente, esto lo que nos dice es que todas las naciones del mundo deben generar una propuesta internacional y acciones conjuntas ante la amenaza de que estos objetos, estos asteroides puedan llegar en algún punto determinado a colisionar con la Tierra. Aquí deben generar una postura política planteando ciertas medidas que puedan ayudar a aliviar el efecto de estos impactos. A tal efecto como tal, se ha creado una institución como tal que se llama la Red Internacional de Alerta de Asteroides y Grupo Asesor para la Planificación de Misiones Espaciales. Y básicamente, la razón por la cual se creó esto es en un esfuerzo para lograr investigar y detectar a estos asteroides a una gran magnitud. Con este punto podríamos lograr crear cierta eficiencia y si en algún punto determinado algún asteroide se pueda aproximar a la Tierra y pueda tener ciertos riesgos de que pueda llegar a colisionar con la Tierra, pues se tienen ciertas medidas, no solamente a nivel global, sino también a nivel nacional. Nosotros como país podríamos estructurar algo que nosotros lo tengamos, por si en algún punto determinado nos vemos en esa zona que podría ser afectada. Y pues nada, básicamente esto fue todo sobre el Día Internacional de los Asteroides. Gracias por todo y si tienen alguna duda, pues simplemente me dejan saber. Gracias, Idauris, por tan esclarecedora charla. Mi pregunta para ti es, ¿tú tienes un asteroide preferido? Además del Principito, que lo mencionaste. No, realmente no. No tengo ningún asteroide preferido. Si tú fueras un asteroide, ¿de cuál de los tres tipos tú fueras? Dios mío. Amor, ¿cuáles eran los otros? Ayúdame, por favor. No sé, pensar en que uno podría ser un asteroide, Dios mío. Imaginas. Apolo, Saturn. No Una sé, pregunta. Ajá. Buenas noches. Ante todo, felicidades, Idauris, quedó muy bien, de verdad. Por lo que pudiste ver, todos los países que tienen programas espaciales aportan al programa de rastreo de objetos potencialmente peligrosos. Por lo general, sí. Está en mute. Estamos viendo en el chat, pero no tenemos ninguna pregunta en YouTube, tampoco tenemos nada por aquí. Bueno, entonces se acabó. Un comentario, y si pueden expandir aquí.
Yo tengo entendido, bueno, y nos comentó la doctora Mayra, ¿verdad? Lebrón, que el telescopio, el radiotelescopio de Arecibo era clave en detectar los asteroides más cercanos a la Tierra. Así es. ¿Ustedes saben si el otro de China va a sustituir esa parte o simplemente se queda a merced de, como dijeron, los países que tienen programas espaciales? No tengo idea, honestamente. Sí, es más una pregunta para reflexionar y para seguir investigando. Sí. Bien, pues si no tenemos más preguntas y comentarios, ¿alguien desea decir algo antes de cerrar oficialmente el evento? Bueno, pues sin más, gracias Idauris por tu participación. Súper amena la charla y bien sencilla de entender. Again, thank you so much, Lina, for your presence here today. Me encantó y nos encantó a todos conocer más acerca de lo que está haciendo la IAU y lo que busca en colaboración con tantos países alrededor del mundo. Al final, como lo dice el eslogan de los 100 años de la IAU, todos bajo un mismo cielo. Bien, y gracias a los que nos vieron en YouTube, gracias a los que nos verán luego, que no pudieron estar hoy. Y sin más, muy buenas noches, los esperamos en el próximo evento. Hasta pronto.